Hi, welcome children. Next second chapter basic algebra la quadratic function அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் நம்ம. இருபடி சார்புகள். ஓகே. இது நிறைய நம்ம 10thலயே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அதே விஷயம் தான். ஆனா பேசிக் கான்செப்ட்டை மட்டும் அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணிட்டு நம்ம சம்முக்கு போயிடலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் ரெண்டு மூணு போடலாம். Next video we'll see the exercise based upon this concept, right? Okay, quadratic function. P of x is equal to ax square plus bx plus c, where abc belongs to R. In the abc number kandipa real number and a is not equal to 0. A should not be 0. Is called a quadratic function. A, suppose if a happens to be 0, a 0 adichina kanadunaka we'll get bx plus c. Bx plus c endradhu pathunaka that becomes what a linear function. அப்போ இது குவாட்ராட்டிக்கா ஃபங்க்ஷனா இருக்கணும் அப்படின்னாக்க a should not be 0. That's very very important condition. B and c can be 0, but a should not be what 0. That's a quadratic function. Next is the equation. இது ஃபங்க்ஷனா இருக்கு. Suppose if ax square plus bx plus c equal to 0 அப்படின்னு எடுத்தனாக்க that become what? A quadratic equation. This is what a quadratic function. This is what a quadratic equation. Already we know this one. இது எல்லாமே நம்ம லோயர் கிளாஸ்ல படிச்சதுதான். 10thல படிச்ச விஷயம் தான். Just ஒரு டைம் ரீகால் பண்ற அவ்வளவுதான். Now how to solve a quadratic equation? அது நமக்கு தெரியும். How to solve a quadratic equation? Three different methods we can solve. One is factorization method. One is what? The factorization method. You know how to solve by what? Factorization method. For example, suppose if I take a simple sum, I'll take one, just I'll explain one sum, the factorization method, what you learned in 10th standard. See, suppose if I have what? X square minus 5x plus 6 is equal to 0. How will you solve this equation? We'll take what up 6 and we'll find the factor for 6 such that the sum of the factor must be what? The middle term. That is what? Minus 3 and minus 2. If I multiply, I'll be getting 6. If I add these minus 3 and minus 2, I'll be getting what? 6. Then I can write x minus 3 into x minus 2, that is equal to 0. Therefore, x is equal to 3 or x is equal to 2. These are the answer. Or in between, if you want, we can write one more step. That is the product of two factor is equal to 0. Therefore, either x minus 3 will be 0 or x minus 2 will be 0. From this, I can get what? X is equal to 3 or x is equal to 2. These 3 and 2 are called what? The solution or the roots we call. Understood? Therefore, this is one of the method of solving what? A quadratic equation. X is equal to 8, x is equal to. And also next we can solve by what? Completing the square method. Completing the square method. This also you might have learned in what? 10th standard. How to solve this equation by completing the square method. Okay, I'll tell that method also. Same question I'll take. X square minus 5x plus 6 is equal to 0. See how to solve this one. See here we have some 2 or 3 steps you must remember. Once if I remember, we'll see in an exercise also we have questions. Mostly the exam they will not ask by particular method. Solve by what? Completing the square method or solve by factorization method. They don't ask. Whichever method you feel easier, just I can solve by that method. I'll tell one problem. How to solve x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Already now only we have done how to solve using the factorization method. We got x is equal to 3 and x is equal to 2 is the answer. Now see how to solve using the completing the square method. See, completing the square method, the first step we must make the coefficient of x square is what? 1. Make the coefficient of x square is 1. Yes, I already the question is what? With the coefficient of x square is what? 1 only. If it is not 1, make it 1 by dividing through. Suppose if I have a 2x square, divide the equation through by what? 2. Suppose if I have a 3x square term, divide through the equation by what? 3. Therefore, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. First step is what? Making the coefficient of x square is what? 1. Next is second step. See, second step is what? X square minus 5x equal to minus 6. Take the constant term to that side. X square minus 5x equal to minus 6. X square minus 5x equal to minus 6. See the next term. The next step. The next step is what? You can write this as what? X minus whatever the sign here we have, take the sign. If I have plus, take plus here. If I have minus 5x, take minus 5 here. Therefore, x minus 5 by 2. X minus half of the coefficient of x. Suppose here if I have a plus
put plus. If I have minus, put minus, that's all. Therefore, whatever the number here we have 5 by 2. If I have 10 by 2, 10 by 2 is what? It is divisible by 2, therefore divide and write. Since 5 is not divisible by 2, write as it is. X minus 5 by 2 the whole square. X minus 5 by 2 the whole square. X minus 5 by 2 the whole square. Remember, x minus 5 by 2 the whole square. After writing this, then put one minus. X minus 5 by 2 the whole square minus, whether it is minus or plus, we no need to bother about this, and for all the problem this will be what? Minus only. Even here it is what? Plus. We must take only what? Minus here. After taking minus here, see what is the step here? 5 by 2 here. That 5 by 2 the whole square. That is what? 5 by 2 the whole square. That is equal to minus 6. If you remember this step, the other things are very easy. X square, I repeat once again the step. First you make the coefficient of x square is what? 1. After making it as what? 1, take the constant term to what? That side minus 6. Then see how could be written these two terms. X minus, if I have minus, take minus. If I have plus, take plus. Half of the coefficient of x, 5 by 2. If I have 3 by 2. If I have 7 by 2. If I have 18 by 2, so just I can write what? 9 whole square minus, this will be always minus whatever number here we got, that the whole square equal to minus 6. Now this is what? X minus 5 by 2. Hereafter you don't need to remember anything, just you can take the terms to that side. That is equal to, already here I have what? Minus 6. Take this term to that side. If I take that, become what? Plus 5 square, that is what? 25, and 2 square, that is what? 4. Now that is equal to, what is the LCM here? 4 is the LCM. If I multiply minus 6 into 4, minus 24 plus 25. What is minus 24 plus 25? That is what? 1. This is what? X minus 5 by 2 the whole square. Now this we call as what? Completing the square. This I have completed the square. I could write in the form of what? Whole square. Now take the square root on both the sides. If I take x minus 5 by 2 equal to 1 by 4. See the next step. The next step I will write here x minus 5 by 2. Here I write x minus 5 by 2. This 1 by 4, if I take the square root, that become what? Plus or minus. Square root of 1 is what? 1. Square root of 4 is what? 2. After taking the square root. Therefore, x is equal to 5 by 2 plus or minus 1 by 2. That is 5 by 2 plus 1 by 2. This is one solution. And 5 by 2 minus 1 by 2. This is one solution. If I add this one, 5 plus 1, 6 by 2. What is 6 by 2? This gives what? 3. And 5 by 2 minus 1 by 2. 5 minus 1 is what? 4 by 2. That is what? 2. That's what we got in factorization method also. Understood? Suppose if we cannot factorize, then only we have to go for what? This method. Or if they ask very particularly solve by what? Completing the square method, then you go for this one. Any of this type of problem we have in exercise, particularly they ask solve by what? Completing the square method, then we can go forward that one. Understood? Therefore 3 and 2 we got the answer. Therefore just that time we'll do the example. Next you take what are all we have in this, that you must recalling whatever you have studied in 10th standard, therefore completing the square method. Next is for the quadratic formula method. What is that quadratic formula method? You might have learned this formula. X is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac whole divided by 2a. This formula is called what? The quadratic formula. Understood? See, if the same question if I do by what? This method, this is x square minus 5x plus 6 is equal to 0. What is a here? Coefficient of x square, that is what? 1. What is b here? Coefficient of what? X, that is what? Minus 5. And what is c here? 6. Therefore, if I use this formula, x is equal to minus b. B is what? Minus 5. Minus b means what? Plus 5. Plus or minus root of b square. What is the formula? B square. What is b square? Minus 5 square, that is 25, minus 4. A is what? 1 and c is what? 6. Whole divided by 2a, 2 into 1. That is equal to 5 plus or minus 25 minus 4 into 1 is what? 4. 4 6 are 25. Therefore 25 minus 24 is what? 1. Root 1 becomes what? 1. 1 by 2. Therefore 5 plus 1, 6 by 2 or
5 minus 1, that is what? 5 minus 1 is what? 4 by 2. Now what is the answer? 6 by 2 become 3, 4 by 2, that become what? 2. Therefore 3 and 2 is the answer. Therefore we can solve by what? Any method. The completing the square method and the quadratic formula method. For any problem I can do. Factorization method, if it has factors only, then I can do. Understood? Some problem will not have what factors. In those cases, we don't waste our time in the examination hall. Understood? What do you do? Immediately we have to shift to what? Quadratic formula method. If I factors, first we have to try always using factorization method. உங்களால ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியலையா, உடனே எங்க வந்துருங்க? குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலா மெத்தடுக்கு வந்துருங்க. நெக்ஸ்ட் இஃப் தே ஆஸ்க் particularly go for what? Completing the square method, right? Okay, this we have studied. இது எல்லாமே நம்ம 10th ல படிச்ச விஷயம் தான். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இந்த குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலால b ஸ்கொயர் minus 4ac ன்னு இருக்கு இல்லையா, that we call as discriminant of the equation and it is denoted by capital D, or this we have to read as what? Delta. This we have to read as what? Delta. That is D equal to b square minus 4ac or delta equal to b square minus 4ac. Understood? All these things you know already, we have studied. The next is what? Sum and product of the roots. This also you might have learned. இதையும் படிச்சிருப்பீங்க 10th ல. If alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, a is not equal to 0, then sum of the roots alpha plus beta of formula minus b by a minus coefficient of x by coefficient of x square. Then similarly what? Product of the roots alpha into beta c by a. I think you may recall all these formulas now easily, right? Okay, படிச்ச ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு, ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அடுத்த கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். அதாவது ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா we can find the roots. அதே மாதிரி ரூட்ஸ் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா கொடுத்துட்டா ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். If alpha and beta are the roots of a quadratic equation, ஆல்பாவும் பீட்டாவும் ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் அப்படின்னாக்கா, then the equation is x minus alpha into x minus beta equal to 0. இப்படி எழுதலாம். ஆர் x ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா எக்ஸ் பிளஸ் ஆல்பா பீட்டா ஈக்குவல் டு 0. எய்தர் ஐ கேன் ரைட் லைக் திஸ் ஆர் லைக் திஸ். இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும் நம்மளுக்கு. ஓகேவா? ரூட்ஸ் கொடுத்தா வந்து ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இப்படி எழுதுனாலும் சரி, இல்ல இதை போட்டாலும் சரி, நம்மளுக்கு வில் கெட் த ஆன்சர் இன் போத் த வேஸ், ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ். அதாவது ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதை சால்வ் பண்ணாமையே ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிடலாம் நம்ம, ரைட்? அதுக்கான ஒரு இதுதான், இதையும் 10th ல இருக்கு. For the equation ax square plus bx plus c equal to 0, what is the discriminant b square minus 4ac? இது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். If b square minus 4ac is greater than 0, greater than 0 அப்படின்னாக்க பாசிட்டிவ், greater than 0 னாக்க positive. If it is greater than 0, then the roots are real and distinct. real னாக்க real numbers கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஏற்கனவே இந்த சாப்டரோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நம்ம பார்த்தோம் வாட் இஸ் மீன் பை ரியல் நம்பர்ஸ். ரியல் நம்பர்ஸ்னா இருக்கலாம், நேச்சுரல் நம்பரா இருக்கலாம், இன்டிஜர்ஸா இருக்கலாம், ஹோல் நம்பர்ஸா இருக்கலாம், ரேஷனல், இர்ரேஷனல் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் நமக்கு ரியல். அப்போ தட்ஸ் வாட் இட் கேன் பி ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட். டிஸ்டிங்க்ட்னாக்க டிஃபரெண்ட், தனித்தனி ரெண்டு ரூட்ஸ் கிடைக்கும், ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட். யூ பி ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தென் 0 எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? பாசிட்டிவ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Next, if b square minus 4ac equal to 0, if this is equal to 0, then the roots are real and equal. Real, கண்டிப்பா will get the answer real and equal. Equal அப்படின்னாக்க ரெண்டு ரூட்ஸ்மே வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். அதாவது 3 and 3, x is equal to 3, x is equal to, அது மாதிரி ரெண்டு ஆன்சர் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு? ஈக்குவலா இருக்கும். when b square minus 4ac is equal to 0. Third condition, b square minus 4ac is what? less than 0. இந்த நெகட்டிவா வந்தது அப்படின்னாக்க then the roots are not real. then the roots are what? not real. அது கண்டிப்பா ரியல் நம்பரா இருக்காது. ரியல் நம்பருக்கு மேல ஒரு நம்பர் சிஸ்டம் இருக்கு, அது பேர் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டம், காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ். இதை பத்தி நம்ம எங்க படிக்க போறோம் அப்படின்னாக்க 12th தான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம படிக்க போறோம். இமேஜினரி நம்பர், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். இப்போ நாட் ரியல் ரூட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, ஜஸ்ட் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சாலும் சரி. இதுவும் நம்ம எங்க படிச்சிருப்போம்? நம்ம 10th ல படிச்சிருப்போம். இதுல இருக்க கான்செப்ட் ஃபுல்லாவே வந்து நம்ம 10th ல படிச்சது. அதனாலதான் ஜஸ்ட் recalling this. That's next. For real roots d is greater than or is equal to 0. real roots na பாருங்க, இந்த ரெண்டு கேஸ்லயுமே வந்து d வந்து ரியல். b square minus 4ac greater than 0 வந்தாலும் சரி, இல்ல equal to 0 வந்தாலும் சரி, நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு ரியல் ரூட்ஸ் வந்து கிடைக்கும், ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க,
graph of quadratic function. எப்பவுமே quadratic function வந்து graph இதுவும் 10th படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு parabola curve, U shaped curve கிடைக்கும், உங்களுக்கு parabola கிடைக்கும். இப்போ consider y is equal to ax square plus bx plus c and a is not equal to 0. ஒரு quadratic function எடுத்துட்டேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 different cases. அதாவது இப்படி இந்த x axis ரெண்டு பாயிண்ட்ல கட் பண்ணுது, x axis ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல கட் பண்ணுது. இங்க வந்து x axis கட் பண்ணவே இல்லை. அது மேல இருக்க கண்டிஷன் வேற ஒண்ணுமே இல்லை. எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டூ ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட், ரியல்னா ரியலா இருக்குன்னு அர்த்தம், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. டிஸ்டிங்க்ட்னாக்க டிஃபரெண்ட், ஏற்கனவே சொன்னேன். அப்போ intersect x axis at two distinct points if d is greater than 0. discriminant ஓட வேல்யூ greater than 0 நாக்க அந்த curve எங்க பண்ணணும், நம்மளுக்கு ரெண்டு இடத்துல கட் பண்ணும். இந்த பக்கமும் கட் பண்ணலாம், அதாவது பட் x axis ரெண்டு இடத்துல கட் பண்ணும், U shaped curve. அதே மாதிரி intersect x axis only one point, ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல டச் பண்ணிட்டு போயிடும், டச் பண்ணிட்டு டான்ஜென்ட் மாதிரி போயிடும். அப்படி போயிட்டா if d equal to 0, எந்த இடத்துல discriminant 0 இருக்கோ அங்க 0. does not intersect x axis. இந்த curve பார்த்தீங்கன்னாக்க x axis intersect பண்ணாது. எப்போ d is less than 0. the roots are not real. இது எங்க கட் பண்ணதோ அதான் ரூட்ஸ். ஆக்சுவலா இது எங்க கட் பண்ணதோ அதான் வந்து ரூட்ஸ். நம்ம அது பின்னாடி நம்ம படிக்க போறோம், நெக்ஸ்ட் இயர் கூட படிக்க போறோம். நம்ம இப்போ வந்து இங்க வந்து ரூட்ஸே இல்லை, இதுக்கு ரியல் ரூட்ஸே இல்லை, அதனால இது கட் பண்ணவே இல்லை. அதான் d is less than 0. இதுதான் வந்து கிராஃப் ஆஃப் திஸ் ஒன், ரைட்? ஓகே, இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே 10th படிச்ச விஷயம் தான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. ஜஸ்ட் அப்படியே ரீகால் பண்ணிருக்கோம். இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு, அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோல வேணாக்கா we'll go for what the exercise sum, right? ஓகே, இப்போ பாருங்க எக்ஸாம்பிள் 2.10. if a and b are the roots of the equation x square minus px plus q, find 1 by a plus 1 by b, right? இப்போ கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதலாம். ஜஸ்ட் a 2 mark question. x square minus px plus q equal to 0. x square minus px plus q equal to 0. alpha and beta க்கு பதிலா a and b கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப a and b எப்பவுமே நம்ம ரூட்ஸ் கொடுத்திருந்தாக்க alpha and beta ல a and b நாக்க find their sum and find their product. அதை யூஸ் பண்ணி தான் சம் வரும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ a and b ரூட் தொட்டு a plus b னா நம்மளுக்கு minus p by 1 இல்லையா? minus of minus p by 1, minus of minus p by 1, minus b by a, அதான் ஃபார்முலா. ஆனா இங்க a b இங்க கொடுத்துட்டாங்க, இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டாங்க p க்கு கொடுத்துட்டாங்க. therefore you must be very careful with the formula. minus of minus b ஓட வேல்யூ என்னது? minus of minus p by what? a what coefficient of x square 1. therefore that is equal to minus of minus p become what? p by 1 is what? p. next is what? a b product of the roots. What is the formula? c by a. what is c here? q by 1, that is equal to q, right? now you go for the question. find the value of 1 by a plus 1 by b. see, if I take LCM, what will be the LCM here? a b will be the LCM. if I cross multiply, I'll be getting what? b plus a. அதாவது ஆல்பா பீட்டா கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா a b ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளவு வேற ஒண்ணுமே இல்லை. b plus a. இப்போ b plus a ஓட வேல்யூ தெரியும், that is what? p by a b வேல்யூ தெரியும், that is what? q. that's all. that is the answer, right? just a 2 mark question. இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்திருக்க எக்ஸசைஸ்ல இருக்க சம்ஸும் நம்ம நோட்ல காப்பி பண்ணிக்கணும், ரைட்? எல்லா எக்ஸாம்ஸும் ஒரு டைம் பார்த்துருங்க. எதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கோ அதை நடத்தி இருக்க மாட்டேன், அப்படியே விட்டுருப்பானு. அதையும் ஜஸ்ட் ஹேவ் ஏ கிளான்ஸ், ஜஸ்ட் கோ த்ரூ அண்ட் டு பி காப்பீட் இன் த நோட் புக், ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க எக்ஸாம்பிள் 2.11. ஃபைண்ட் த கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆஃப் a ஃபார் விச் quadratic x square minus ax plus a plus 2 equal to 0 has equal roots. equal roots ஓட கண்டிஷன் நம்ம இப்போதான் பார்த்தோம். என்ன இருக்கும்? discriminant வந்து equal to 0 இருக்கும். x square minus ax plus a plus 2 தான் constant term equal to 0. for equal roots, write the condition first. equal roots அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ for equal roots, what is the condition? the discriminant d equal to 0. what is by discriminant? b square minus 4ac equal to 0. what is b here? coefficient of x minus a the whole square minus 4a. what is a here? 1. and c the constant term. ஏன்னா இங்கேயும் a இருக்கு, இங்கேயும் a இருக்கு, don't get confused. this is what formula. 4 into 1 c. what is c here? a plus 2. this is coefficient of x square is what? a, and this is what? b, and this is what? c, right? a plus 2, that is equal to 0. now if I solve, I'll be getting the value of a minus a square minus
negative term வந்தாலும் சரி positive term வந்தாலும் சரி when we square that become what positive a square. Then if I multiply 4 into 1 is what 4, then 4 into a minus 4a minus 4 into 2 minus 8 equal to 0. We got a quadratic equation in a square. We must solve this equation minus 8 and I have to solve to get what minus 4. See what is the equation minus 4? Minus 8 naka the factors are what 8 and 1, 8 into 1, but I don't get 4. Yeah, 4 2s are what 8 adukum kedaikadhu. Appo we don't get what factors. If a factors kedaikala, what method we can follow? We can go for what quadratic formula. Whenever we don't get factor, go for this one. Therefore quadratic formula is what a equation x square landaka x nu podunga. Equations in terms of a equal to what is the formula minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. This is the formula. This formula notation is what usual notation. Here a is what the coefficient of x square, but here a is what here the variable. Understood? Therefore write carefully. Therefore a equal to minus b. Minus b means what minus of minus 4 plus or minus root of b square. B square is what minus 4 the whole square minus 4a coefficient of a square 1 c term, that is what minus 8 whole divided by 2a 2 into 1, right? Okay, therefore whenever you write 2a whole divided by 2a இது full 2 போடணும். இங்க இது வரல we should not start from what here. The 2 is what common for both the terms what we have in the numerator. This is 4 plus or minus root of minus 4 square na கிடைக்கும் நமக்கு 16 minus into minus plus 32 கிடைக்கும். Just I can add that become what root 48 by 2. That's all. But this must can be what simplified. 4 plus or minus. See how to factorize 48. How to simplify this one? 48 I can divide by what 4 1 time 2 time. Again I can divide by what 4. This will become what 3. Therefore root of 4 into 4, or I can write directly square root எடுக்கும்போது 2 4 இருந்தாக்கா I can take 1 root out and root 3 I can write divided by what 2. Right, 2 into a. Now 4 again I cannot cancel this 2 and 4 directly. I should take common and I have to cancel. See what I can do. 2 can be taken out. 2 4 also 4 எடுக்கலாம் நம்ம. ஆனா எனக்கு தேவை 2 எடுத்தாவே போதும். 2 plus 2 root 3 by what 2. Then 2 and 2 get cancelled. Therefore the answer is what 2 plus or minus 2 root 3. Right. This is the value of what a here. Right. Okay. Now next see, find the number of solutions of x square plus modulus of x minus 1 equal to 1. This is the question. We have modulus. We know what is the definition for what modulus of x. What is the definition for modulus of x? That modulus of x. இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா modulus of x is equal to x if x is greater than 0, minus x if x is less than 0. அதான் பார்த்துக்கலாம். இங்க modulus of x minus 1 இருக்கு. Modulus of x minus 1 நம்மளுக்கு x minus 1. Modulus of x அப்போ எப்படியே வரும் எப்போ when x is greater than 0. இங்க x minus 1 அப்படியே வரும் x minus 1 when x minus 1 is greater than or equal to 0. X minus 1 is greater than 0 naka, what is the meaning here? Take 1 to that side when x is greater than what 1 அப்படிங்கிறது. அப்புறம் minus of x minus 1 எப்போ when x minus 1 is less than 0. That is if I take to that side that become what x is what less than 1. Right? Okay. If under this condition, if I know this definition, then I can go for this stuff. Okay. Okay. Now see here. Now we have what 2 cases when x is greater than or equal to 1. That is one case. When x is less than or equal to 1. ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. ரெண்டு கேஸ் அந்த சம் அப் பண்ணணும். If first case if x minus 1 is greater than 0 or x is greater than or is equal to 1. Case number 1. If x is greater than 1, x square plus modulus of x minus 1 equal to 1. இது எடுத்துக்கிறோம். இப்போ modulus சைனை first நம்ம remove பண்ணணும். remove பண்ணாதான் நம்ம solve பண்ணணும். When x is greater than 1,
when x is greater than 1, what is modulus of x minus 1? That is what? X minus 1. Therefore, this I can write as what? X minus 1 equal to 1. That is x square plus x. Bring this 1 also this side. Already we have minus 1. Minus 1 minus 1, that become what? Minus 2. Now minus 2, solve this equation. Minus 2, if I solve, what will I get? 2 and minus 1. If I multiply, I will be getting minus 2. If I add these two numbers, I will be getting plus 2. Therefore, x plus 2 into x minus 1 equal to 0. X plus 2 into x minus 1 equal to 0. From here, what will I get? X plus 2 equal to 0, x minus 1 is equal to 0. Therefore, x value is minus 2 or x is equal to 1. Now, what case we took? X is greater than or equal to 1. X value 1 no adukku மேலே தான் இருக்கணும். அதை விட லெஸ்ஸரா இருக்க கூடாது. அப்ப x is equal to minus 2 is not possible. அப்ப x is equal to minus 2 அது 1 விட லெஸ்ஸரா இருக்கு. நெகட்டிவ் நம்பர் இல்லையா? 1 விட கம்மியா தான் இருக்கும். அப்போ x is equal to minus 2 is not possible. அப்ப x is equal to 1. X is equal to minus 2 is not possible. அப்போ x is equal to 1. அது ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ரைட்? ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் கேஸ் 2 எடுத்துக்கலாம். கேஸ் 2 னது இங்க x is greater than 1 எடுத்தாச்சு. இப்போ suppose if I take x is less than 1. இங்க சைடுல எழுதுறேன். If x is less than 1. Second case. If x is less than 1. Second case. What is the value of when x is less than 1? Let's see the right side. When x is less than 1, what is modulus of x minus 1? Modulus of x minus 1 is what? Minus of x minus 1. Upon the x square plus modulus of x minus 1 equal to 1. This is x square. Here minus of x minus 1 equal to 1. That is x square minus x minus into minus plus 1. In the 1 in the minus 1 equal to 0. These two get cancelled. Therefore, x square minus x is equal to 0. See how to factorize this one. எப்படி இதை சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்க. எப்பவுமே ரெண்டு டேர்ம் தான் சால்வ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. x ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ்னாக்க x கேன் பி டேக்கன் அவுட். இங்க x காமன் எடுத்தாக்க x minus 1 equal to 0, x is equal to 0 or x is equal to 1. ரெண்டு ரூட். But what is the condition here? என்ன கண்டிஷன் இருக்கும்? x is less than 1. 1 விட கம்மியா இருக்க ரூட் ஒண்டி தான் பாசிபிள். இங்க அது x is equal to 1. இது கம்மியா இல்ல, ஈக்குவலா இருக்கு. அப்போ x is equal to 1 is not possible. 1 is not possible. Then what is the solution now? The solution is what? X is equal to 0. இது மட்டும்தான். அப்ப x is equal to 0 ஒரு solution. X is equal to 1 ஒரு solution. Whether we have answered the question? இல்ல ஆன்சர் பண்ணல. ஏன் பாருங்க, கொஸ்டின் என்ன பாருங்க, கொஸ்டின் என்னது? ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன். அதாவது இதுக்கு எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்கும் அதான் கேள்வி. உன்ன சொல்யூஷனே கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல, சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க கேட்கல, எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்குன்னு கேட்காங்க. எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்கு? 1 2. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். therefore there are 2 solutions. அதுதான் எழுதணும். ரைட்? this is what the expected answer. the 2 solutions எழுதிருக்கியா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. that is what the required answer. right? okay. Yes, with this basic idea and basic problem solving skill, we will go for what? The exercise sums. At the exercise க்கு போகலாம் நம்ம. Yes, by this I'll wind up this video. Okay. Thank you children.